Yes, and now you do. But it's very good to see you, Anne-Marie. It's very good. I'm so, when I read this news, I was so happy, really. Yeah, same on my side. Good old times. Yes. Let's hope that the rest is still coming. I don't know where Claus went. Now he seems to be there. But you are moderating it, so I'll leave it up to you now. I'll just for your instruction. Yeah. But Claus has to give kind of a sign when we should start, Yes. And I don't see the others yet. I mean, the artists should be there. I see one more person, Solange. Good evening. I'm Dominique. I'm Solange. Dominique. Hello, Dominique. Hello, Dominique. I'm Perea. Hello. I'm new in Brucoda. And I'm old. I was old in Brucoda. How many years? I started Brucoda in 2000. You started Brucoda. Oh, yes, I see it. He started it beautifully, and then he left us. He told us, I'm going to go to, where was it, Berlin or something? You were going to Berlin. Yes, I first went to Berlin. Yes, exactly. But I had set up Brucoda so it could continue if there were people who would be motivated enough to continue it. The structure was in place, and I'm very happy to see. That's right. That even Corona cannot hold Brucoda down. Hopefully. Yeah. Mm-hmm. No, but I mean, we missed you a lot. You were, as I said already, you were the founding father of it all. 1 second. So there are other people joining. So. Hopefully. I now see. Unmute me. Good evening, everybody. Am I going through? Can you hear me or not? Now we can hear you, but you were absent for a while. Perfect. Now we can hear you. In the moment, I'm receiving a lot of calls and people are writing me at WhatsApp who can't admit I really don't see why. But we are now a good group, and welcome everybody to this very first virtual online exhibition vernissage. I think we have different layers of virtuality. So, of course, I would be happy to have you all around and share a drink with you and some talks face to face. But this is not possible. On the other hand, this opens also the opportunity to have remote guests coming from all over the world, almost from the other side of the globe. So we welcome Elmar. We have some other friends joining. I'm not sure if they will make it. We are recording the whole event also and streaming it in parallel to YouTube and Facebook. But I can't have a look at the moment what's going on there. But we will cover a very wide audience with our artwork. And that said, I'm really happy to have you here. And it's an experiment. We are doing this the first time. Let's see how it goes. And I really appreciate that you also were willing to participate in this. So welcome everybody. And Anne-Marie from Puttkamer will moderate the evening. She will talk us through the evening. I'm happy that she is doing this.
from time to time, I may a bit disappear in the background. I'm looking after the technology aspects here. And with this said, I pass on to Annemarie. Have a nice evening. Have you seen whether Maria has arrived, is amongst us? Because then I know that I have to do the French translation. Otherwise, we can just continue in English. Anne-Marie? Oui. Ah, tu m'entends, c'est Ariel. Ah, magnifique! Alors, dis-moi, est-ce que tu aimerais bien avoir une traduction vers le français? Non, ça va, je m'arrange en anglais. C'est pas terrible. Parce qu'autrement, je peux le faire. Je veux bien en français. I don't speak English, mais je préfère aussi si on peut parler en français. Ça va. J'irai donc faire une petite traduction de temps en temps, n'est-ce pas? Oui. C'est juste, tu as entendu, vous avez tous les deux entendu ce que Claus a dit, qui a donc mis sur pied cette initiative. C'est la première fois que nous avons donc cette réunion virtuelle et qu'il est très content que tout le monde entier a accès maintenant à notre galerie virtuelle et aux artistes. Ça veut dire qu'ils peuvent tous voir ce que nous faisons et il va s'occuper de la technologie ce soir, Claus, parce que c'est quand même une première et moi j'irai essayer de vous guider dans la galerie, hein. Mais pour ça, j'ai besoin de Claus de nouveau et maintenant il a disparu. Claus? En tout cas, bonsoir. Bonsoir et enchantée de t'entendre. Je ne te vois pas encore, mais... Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour se voir? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois mettre sur sur la flèche sur la petite caméra vidéo. Tu as en bas, normalement, une petite... Voilà. Oui, d'accord, ça y est. Bonsoir, Claus. Bonsoir, Elmar. Hello, Ariel. How are you? How are you? You and you? Everything is fine? Everything is for you, fine. for new life? New life in Islamabad. And you like it? Yes, so far so good. Not so too far, so difficult, good. and it's very hot, no? It's very hot and the monsoon rains have arrived as well, so it's very humid now. This is awful. Humidity is with hot and humid, it's difficult. Yeah, but we have something called air condition. This is Oh yes, oh yes. Saying this, I think Elma, maybe you can talk a bit how it came to Brucoda and how Brucoda was founded, and just tell us a bit about this history of our little artist group. Yeah. And Elma, when you do this, can you perhaps make short stops and I can quickly then translate to French? Absolutely, no problem at all. All right, so let me start off by saying thank you so much to Claus and Anne-Marie for making this event possible. It gives me, great joy and privilege to see that Brucoda is continuing even after I left in 2018. So Elma, this is after all, tellement content de vous revoir et il est vraiment très très content que Claus et moi nous avons pris l'initiative de l'inviter et il est super heureux de voir que Brucoda continue, que Brucoda continue même sans lui. Voilà. You can go on, Elma. Voilà. Yes, and okay. Yes, I was working at the standing mission, the German standing mission to EU, and I discovered in a colleague of mine's office various artworks by his wife, it turned out to be, Svanhvit Valgersdottir. And Svanhvit had such a powerful impression with her art on me that I decided to ask her if she was interested in sort of
being part of an artist group amongst the diplomats in our standing mission? Ça a tout commencé quand Elma était encore à la représentation permanente de l'Allemagne, ici à Bruxelles. Et un jour, dans le bureau d'un collègue, il a vu des tableaux fantastiques de l'épouse de ce collègue. Et il s'est adressé à elle et il a demandé si elle n'était pas intéressée, peut-être avec quelques d'autres diplomates, d'organiser une exposition. Yes. And then together we tried and find other spouses or colleagues in the standing mission to EU. And we found altogether 7 that are painting or were sculpting or were engaging themselves with music. So we one day got together and decided and asked each other, what could we do? And everyone said, okay, let's do what better to do for artists than an exhibition. Et puis, ils se sont réunis et ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'autres intéressés, même de la musique et pas seulement la peinture, également la sculpture. Et ils se sont décidés d'organiser une exposition ensemble. Yes. And in this case, we had to try and organize it in a way that, of course, expenses would be paid as well. And through my work, I had come across the Your Way IMO, Christine Seber, ING, Ruiz people from Atelier 29, and also, of course, the Commissioner Brussels. And I got them engaged with the idea to support us as a group of artists from the diplomatic corps, and not to forget the most important participant. Welcome to Belgium. Sophie Tielemans, the president from Welcome to Belgium, was also very much taken on with this idea that the diplomatic corps could gather around artistic expression to get engaged with each other and to get to know each other and Belgium. Puis, ils se sont adressés à des sponsors et ils ont trouvé du support partout. Et même une organisation qui s'appelle Welcome to Belgium, avec Madame Tielemans, je crois, elle s'appelle. C'est correct. Sophie. Elle était tout à fait enthousiaste de cette idée et ils ont tous aidé à ce que finalement l'exposition pouvait donc avoir lieu. Oui. And then we just, got to start on the first exhibition and the first vernissage. And of course, it attracted attention from from diplomats who had retired in Brussels and diplomats from other missions and so on. And so we decided on a name for the whole thing, and we called it Brussels Circle of Diplomatic Artists. In short, Brucoda. Mm-hmm. And also, I thought it might be a good idea to have a short name like this, because if the artists would travel to foreign lands, they could then found a Cairo Coda, a Peking Coda, a Coda. So the idea was to set it up like this, and that it might be traveling into the world. Mm-hmm. Et puis finalement, ils se sont décidés de faire l'exposition. Ils ont choisi une date et ils ont invité également partout dans le corps diplomatique, également des autres ambassades et de la commission, etc. Et puis, ils ont dit, on va nommer ce petit cercle et on va lui donner le nom Brucoda, Brussels Circle of Diplomatic Artists. Et Elma avait l'idée que selon les villes ou les endroits où des futures expositions pourraient avoir lieu, on pourrait donc changer, par exemple, au lieu de dire Brucoda, on pouvait dire Cairoda ou quelque chose selon les villes où donc auraient lieu les futures expositions. And of course, we also wanted to get engaged with Belgium and Brussels. So we invited also other artists and let other artists join, which were in our realm of the Corps Diplomatique.
which were Belgian or who have lived in Belgium and have become naturalized. So the circle grew bigger. And well, of course, the art became more diverse and intriguing. And well, I'm very, very happy to see that now today you even can take this whole thing in online, thanks to Corona. And from Islamabad, I wish Brucoda the best of success, the best of luck, and yes, a warm embrace from myself to all of you, and keep it going, and yeah, all the best. Oh, thanks. Thank you. What time is it now in Islamabad? What time is it in Islamabad? Okay. On s'est donc décidé d'agrandir un peu, pas seulement d'inviter des diplomates en tant qu'artistes, mais même des artistes bruxellois et belges. Donc, on a élargi un peu. Et puis, maintenant, elle m'a été tellement contente que même ou malgré le corona, que ça a pu être continué. Et il nous embrasse tous et nous félicite pour cet événement. That's correct. Yes. All right. So I don't want to say more because all the other artists can put in their input now as well, of course. But I'm very happy that you gave me the time to say hello from Islamabad. Yeah, it was a pleasure. It was a pleasure to listen to you, really, and to have you here. It's fantastic. Fantastic. Nice to see you, Elmar. So nice. Very fantastic. Incredible. It's nice. It's incredible. Same from me, Ariel. I love you. So nice. It's incredible. It is really incredible. It is incredible. Thanks to Claus. Thanks to Claus. And you also, and Marie. It's fantastic. I'm so happy. Yeah, you're not the only one. We are all happy, really. So, Claus, now. Yes. By now we have I'm just was looking at another screen, and we are. I'm trying to go live also on our Brucoda Facebook group, but I think this had stalled, and I restarted it now. Let's see if it will. Claus a également entre-temps essayé de faire le lien au Facebook. Voilà. But first of all, I really liked that we had already such a lively conversation. But I thought we do it also like we do at all our exhibitions so far, and we also have a little music before we go for a walk through the gallery, and I will. Pilou is playing handpan, and I think it's a good. It fits the ambience, the environment, if you want to. So, avant de commencer notre petite promenade à travers la galerie, on va maintenant avoir un musicien qui va jouer un instrument qui est pas très connu, mais comme ça, on a donc, comme on a eu les dernières fois, on a un peu de musique avant d'adorer, d'admirer les œuvres d'art des membres. Voilà. Rien sans le ciel, on n'a rien sur cette terre, les frères nous aiment. On n'a rien sans les autres, l'enfer pas loin. C'est pas quelques apôtres
Notre destin, c'est petites choses qui nous éloignent les uns les autres et du système. Ces petites choses qui nous rapprochent de l'infini et de nous-mêmes. On le savait, on le sentait, océan d'eau, c'est tout irréel. Dans nos yeux, dans nos rêves, je ne serai plus jamais pareil. So thank you. This was Pilou playing for us, and yeah. Now I'm really excited to take you through a walk through the gallery, and we will stop in front of the artworks. And I ask every artist to give a little explanation and a little idea what's about it. And Annemarie will translate. Voilà, c'était maintenant un peu de musique. Et maintenant, on va commencer avec notre promenade à travers cette belle galerie. Et chaque artiste aura l'occasion de donner quelques explications sur ses œuvres. Et voilà, on va continuer. Okay. Hello, Patricia. Hi, Elmar. How are you? Fine. So happy to see you. Great to see you, Yes, Patricia. lovely. Same from my side. It's so nice to see you. Me too. I'm excited. Hi, Marie, and hi, everybody. Hi. Hi, Patricia. Good to see you, everybody. Lovely to see you. Good that you have joined us. Super que vous êtes encore venu. Voilà. So we start with Paola. On va commencer avec Paola. Good evening, everybody. My name is Paola Vellani. I work mainly with watercolor. This piece that I decided to expose is inspired by a picture of Gina Rowlands, an actress that I admire for her capacities and as well as beauty. She has a very strong and though fragile beauty. Voilà, c'est le premier chef-d'œuvre de Paola Vellani. Et elle a donc, elle aime travailler en aquarelle. Et elle a fait cette image d'une artiste qu'elle adore beaucoup. So the main thing is that I like to show the transparencies as well as the light that watercolor brings, and of course this three-dimensional effect that you get with the Japanese paper. And it was for me like having Gina Rowlands in front of me, this actress. It was a little bit special, but I think I'm quite proud of it because it was quite an effort to put the mouth and her expression, but finally I think it's quite a special effect between reality and imagination. C'était très, très intéressant pour moi de faire ce tableau sur le papier japonais et j'ai essayé de travailler avec la lumière et c'était pas facile du tout, surtout la partie de la bouche était assez difficile, mais je crois que j'ai bien réussi à donner ce portrait de l'artiste. Voilà. Yes, so to end, it's again a game between reality and imagination. And I hope that you will like it. C'est un jeu entre la réalité et la fantaisie et je serais très contente de savoir que ça vous plaît.
Yeah, thank you very much, Paola, for this. I just realized, and I just have a question from the audience, and with this I realized that I forgot to mention that we can't show really the fine details of this work, which is actually, it's a shame that we can't, but it's giving maybe you an impression how the works look like. But you will find on the Glolo website, glolo.de, or on the Brucoda website, you find a very large catalog. I think it's almost 70 pages, where you will find the details and also the information how to contact the artist if you are interested. So have a look at the website, and there is the catalog. And Annemarie, if you could put this. Oui, Claus regrette beaucoup qu'il ne peut pas vous amener un peu plus proche de cette image et des autres images également, mais sur le site web de Brucoda et également sur un autre site web spécial de la galerie qui s'appelle Gloco.de, vous trouvez toutes les images, bien sûr, très, très bien illustrées. Et là, vous allez donc trouver tous vos chefs-d'œuvre. May I just say something, Annemarie? Pardon? May I just say something? Yeah, sure. Okay. The website is glolo.de. Global Glolo. Local. G-L-O. Glolo. Yes, not Gloco. No. Glolo. Glolo.de. Thank you, Elma. Thank you, Elma. Glolo.de. Ça, c'est Yes, donc là, correct. le site web. Voilà, Sorry. merci. Voilà. C'est Dominique maintenant. Oui, alors, ici, voilà, sur la gauche, ici, je vous explique, j'ai fait un très beau voyage en Inde l'année dernière avec des amis dans le Kerala. Et arrivé à un temple, il y a une très gentille dame avec son enfant qui a bien voulu s'asseoir pour une photo et poser. Et elle était si sympathique et si accueillante que je me suis dit, je vais faire une peinture après d'elle. Et les couleurs là-bas étaient magnifiques, il y avait une lumière extraordinaire. Et j'aimais beaucoup. Ici, on ne voit pas très bien de près, mais j'aime bien faire les portraits et les visages. Et j'ai voulu rendre sa peau. C'est la première fois que je faisais un visage plus foncé. Et c'était pas si facile que ça. Mais bon, je trouve que je suis quand même arrivée finalement. Et alors, il y a un peu de relief aussi dans la pierre, dans le bleuté, parce que j'ai mis des grains de sable pour donner plus d'animation. Voilà, ça c'est donc un tableau de Dominique oui, qui était en Inde l'année dernière, et elle était charmée hors d'un temple, d'un couple, ça veut dire une mère avec son enfant dans des couleurs magnifiques. Et bien sûr, également le visage était les visages étaient également très attrayants. Et finalement, il s'est mis ils avaient la volonté de rester là pendant que, oh, sorry, I should have done this in English. I mean, she had an opportunity outside a temple during a trip to India to paint this woman with her daughter, and they were patient enough to wait to be painted. And then also she painted the background, this beautiful temple, and she mixed some sand also to make it more lively. And this is the result of it. And she's very happy that she was able to do this right there. Thank you, merci, Dominique. Very, very nice colors, very nice works. I continue. Et le second ici, ce que j'ai fait s'appelle méditation.
c'est une jeune femme qui rêve, elle pense à son futur et j'étais plutôt influencée par les touches impressionnistes. J'aimais bien mettre de plusieurs couleurs impressionnistes. Voilà. So this is the second painting by Dominique, and it's slightly impressionist. And this young lady is dreaming, and she is doing something to her hairdo. And I was really kind of influenced by the impressionists doing this painting. Hello, everybody. This is Elmar. Can I just say something quickly? Yeah, thank you very much. Unfortunately, I have another meeting scheduled, even though it's very late here already. But I will have to leave you all now. I just saw Olga down in the screen, and I just want to say hello to Olga, because I haven't seen her in a long time either. And yeah, to Patricia, of course, to Ariel, to Paola, to Dominique, to everyone who is new. But I want to say thank you very much for keeping the Brucoda going, and I hope that you will find you are being able to express your artistic expressions within the circle for a very long time to come, and wherever you go, of course, as well. Thank you very much, and goodbye from Islamabad. Thank you, and bye-bye. Thank you, Mark. Thank you. Bye. 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 Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Elmar. Thank you for Bye, Claus. Au revoir, Elmar, et merci beaucoup de ta présence. Okay, thank you, Marie. Thank you, Claus. Bye-bye. Bye. All the best to you, and do keep in touch. Do keep in touch. I So, will. Bye, I Elmar. will. Okay. Bye-bye. Bye. So we move on. The next work I'm happy to show is from Maria Teresa. This very, very colorful work. And I must say, again, a very, very big thank you to Maria Teresa. When I came up with this idea at the beginning of confinement, for those who don't know, we had planned a real physical exhibition. And I thought this, and Maria Teresa was organizing this. It wasn't possible to meet, and everybody knows the situation. But I decided I will do a more or less surprise and do very quickly virtual space where we can present our works. In the end, it was not so quickly done, but Maria Teresa was the one. Merci. One supporting. Let me just. Maria Teresa was the first one really supporting this idea, and I really appreciated it. I took a lot of motivation to continue working on this from the feedback of Maria Teresa and, of course, the feedback of Anne-Marie at the beginning. So, but please, you have the floor, Maria Teresa. Oui, mais peut-être, est-ce que vous voulez une traduction vers le français? Oui, non, je parlerai en français. Ouais. À mauvais français, mais ça va. Ça va, ça oui, va. Ça va, c'est. Je veux bien traduire. Non, ça va, c'est. Pour réaliser ce tableau, bueno, je me suis inspirée d'une série de peintures d'archanges du XVIIe siècle. Ouais. La beauté des visages et aussi des vêtements m'a impacté beaucoup. Et c'est que j'ai réalisé précisément. J'ai fait dans le tableau un mélange un petit peu d'une combinaison figurative et de l'abstraction aussi, avec une expression et je le fais avec beaucoup de liberté. Maria Teresa a
fait dans ce tableau un mélange she has a mixture of various styles and expressions. So it's something totally new she has produced here. Oh, Maria Teresa, you are muted now. Can you switch on your microphone, please? Something went wrong. Can you please? Oui, voilà. Voilà, bien. Oui, très bien. Oui, On oui, t'entend de oui. nouveau. Oh, très bien. L'obra representa un visage féminin ou masculin, mais c'est un visage androgène, exactement. L'arrière-fond, j'ai fait une série de lignes et de couleurs réalisées d'une manière informelle, recherchant comme ça un peu l'harmonie du tableau. Voilà. Oui, ça va. It's different influences here in this painting, which are used by Maria Teresa, and she has made a mixture between a female and a male face, and she, in the background, she has used new techniques. Oui. C'est une création artistique que j'ai fait qui vient de le plus profond de mon être. Je voulais exprimer librement la beauté et la communiquer à tous les spectateurs. She wanted to just show beauty in all its different facets. Oui. C'est une technique que j'utilise spéciale qui s'appelle pastel gras et je la mélange avec des pigments avec white spirit. Je la réalise avec des coton. C'est tout. So she's using a certain pastel technology, but she mixes it also with other techniques, painting techniques. Oui. Voilà, c'est tout. C'est tout. That's it. Oui. Oui. La suivante, c'est une forêt en Belgique au bout de la saison du printemps. Oui. The next painting is simply a Belgium painting. It's a forest in Belgium at the end of spring. Au début de printemps. At the beginning, sorry, at the beginning of spring. At the beginning of spring. Oui, parce que c'est le moment que les jacinthes sauvages sont naissent formant un tapis bleu d'un grand thé, qui contraste avec les arbres qui sont les cèdres. Et les jeunes pousses vertes claires qui commencent à grandir, les petits verts, oui. This is like a tapestry of wild hyacinths, which are very beautifully contrasting with the dark trees, the dark stems of the trees, and just only the little bit of fine first green coming out of the branches. Oui. Ce tableau, c'est le résultat de quelques photos que j'ai pris à différents moments quand je me promenais
il prenait un petit peu l'air dans la forêt de Solange de la Belgique pendant le confinement. This painting is the result of various photos which I have taken at different moments during the confinement or during the lockdown in the forêt de Solange. Okay. So, thank you, Marie. Volontiers. Je n'ai pas bien traduit, mais très bien, non? Oui, très bien. Un grand merci. Yeah. Pas du tout, c'est la moindre des choses. Voilà. Claus? Thank you, Maria, Teresa. Oui. I'm moving on to Patricia. Patricia. Is she there? Patricia, the floor is yours. Patricia. Yes, I am. I'm here. Great, great. Okay, thank you so much for this great opportunity, Claus, and all the Brucoda group, because we keep walking even in these difficult times. We are still alive and doing things together. I'm so excited about that. I would like to share with you why I choose this painting for this exhibition. This painting is named Hidden Summer because... Sorry? Can you see me? Can you hear me? Now I can hear you a little better. What is the title of the painting? Hidden Summer. Hidden Summer. Hidden Summer. Hidden Summer. Yeah. Hidden Summer. Ça, c'est maintenant un tableau de Patricia qui dit qu'elle est contente que nous soyons de nouveau ensemble, mais quand même le confinement n'était pas facile. Et le tableau qu'elle a créé pendant le confinement s'appelle Été caché. This painting I made with acrylics. I usually paint in acrylics and oil, but I choose the acrylic because I would like to do something very impressive right now. And it's you can see that there are little things like squares, but all of them are different. I would like to see some strong but other translucent, and you can see in between some orange and yellow, that because I want to express the summer in the painting. Elle a travaillé avec des couleurs acryliques et vous voyez un peu à l'arrière-fond de ces touches en brun, il y a quand même des petits trous très clairs et lumineux qui représentent donc l'été caché derrière l'œuvre. And I was thinking about Cusco in Peru because I am Peruvian. I was thinking about that, and that is why it is the brown things that you can see around the tableau, and also the orange and the yellow because it's the sun and the shining of the summer. And I want to express that even during the difficult times, there is also time for looking for something great. And that's the thing of the art. I think all the artists are looking for something great even in the dark time. Et elle a donc essayé de également donner une petite impression de son pays natal, le Venezuela, et avec ces petites touches, ça c'est typiquement, disons, une atmosphère vénézuélienne, et elle voulait également exprimer le fait que même pendant des temps difficiles, il y a toujours des petites lumières quelque part. Pardon, je suis péruvienne. Je suis péruvienne. I am from Peru. Ah, pardon, Pérou. Non, pas de problème, hein? Pas de problème. C'est donc son pays natal et le Pérou, voilà.
Okay, merci. De rien. Klaus? Yeah, merci. Thank you very much. And now we move on. And you may have to unmute yourself, Ariel. Okay. Okay, you hear me? Yeah. Okay. Voilà. Donc, bonsoir. Je suis très contente d'être avec vous ce soir, grâce à Klaus, grâce à vous tous, grâce à vos parents. Je me réjouis de cette nouvelle aventure. Voilà. Et donc, j'ai fait 2 tableaux. Le premier, c'est Jeux de lumière. Ce sont des objets en verre aux formes arrondies et douces qui contrastent avec les socles anguleux sur lesquels ils sont posés. Et tout l'intérêt est de montrer la transparence du verre ainsi que ses reflets dans la lumière. Voilà, les couleurs froides rappellent celles de la matière. Voilà, tout d'abord, Ariel Ariel would like to say hello to all of us, and she's very happy that this new adventure has been a success. And she is depicting there in this on this painting glass and the luminous character of glass in contrast to the dark pillar there, which is on the left-hand side. And she really wanted to show the lightfulness of this glass here with the blue colors, with the light blue colors. Ok, donc le tableau suivant. Voilà, en fait, je vais peut-être aller moins vite pour Anne-Marie qui doit tout traduire, c'est pas évident. Donc, en fait, voilà, dans le départ, le titre du tableau, on peut retrouver toute la mélancolie d'un déménagement. This painting is showing you the sad moments of a removal. Et donc, les couleurs sombres expriment la tristesse et le drapé. The dark colors are expressing the sadness. Et le drapé noué dévoile l'anxiété vers l'inconnu. And this drape, the curtain which is being decorated here is a symbol of a start to something unknown. Et donc, l'œil est attiré en fait par le lustre qui est encore allumé. And when you look a little closer, you see there's a beautiful chandelier which is even still lit, which is still which is lit. Lit. Et donc la fenêtre qui donne sur le jardin et qui a window allowing you a look into the garden. Voilà, qui apporte ainsi une lueur d'espoir vers une nouvelle destinée. And this view to the garden also brings a little glimmer of hope regarding a new future ahead. Merci beaucoup, Anne-Marie. Grand plaisir. Merci. Ok, voilà, c'est fini pour moi. So, that's it for Ariel. And now it's you. A very small picture. Thank you very much. So now we come to you, Anne-Marie. Well, I have little to say. As you can already see, I'm a fan of the 30s, you know, in all its forms. And I'm particularly fond also of the architecture of the 30s. And of course, of the illustrative character of the art of the 30s in a certain way. And I like simple colors. I'm normally using gouache colors because I'm not talented enough for watercolors. So I'm staying with my gouache colors, and I'm normally using a colored background already. Moi, je viens de dire que j'adore les choses simples et je suis particulièrement attachée
par l'art des années 30, toutes les tendances et les illustrations des années 30. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait en gouache sur arrière-fond colorié. Claus, you can go on. Claus? Okay, die Technik ist gerade, die engineering was just busy, the IT support. We have a problem with Olga, who would be next joining. So I was working on a quick solution, but maybe this don't happen. Klaus a eu un petit problème technique et il a essayé de résoudre ce problème. So, and now you can continue. Well, this is just only two more examples of what I just told you. It's all on colored. I mean, it's normally cardboard. I use a colored cardboard, and then I make simple paintings with gouache color on these cardboards. So that's all for me already. Ça c'est tout pour moi. Ça c'est donc des couleurs gouache sur un arrière-fond déjà coloré. Klaus, du kannst schon weitergehen. That brings us to Olga. Yeah. So now we have a problem. I think Olga just encountered some very current problems with her internet connection. And unfortunately, she can't join. And I don't have any audio recording or information about. I suggest we walk slowly, and we have a lot of works from Olga, different kinds of work. She is doing different styles. I suggest I walk slowly along her works, and if someone can say something about it, then please do. And if not, I suggest we just try to get the ID while we are passing there. Malheureusement, Olga, il semble, a eu des problèmes techniques. Malheureusement, elle n'est plus là. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Pardon? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors voilà, Olga malheureusement n'est plus avec nous et Claus maintenant suggère que nous passons tranquillement à côté de ces tableaux et on peut les adorer quand même et il semble elle a toutes sortes de techniques différentes et on va donc les adorer comme ça. Malheureusement, sans commentaire parce que il y a eu un problème technique. Yeah, so I will move slowly on. We have Olga in two sections. We have her here with the works you are seeing now, and also this very nice still. Olga a deux parties de son œuvre. Ce que nous avons vu ou ce que nous voyons maintenant, c'était donc cette vue de Venise et maintenant cette nature morte qu'elle a fait.
ich sage das jetzt mal auf Deutsch, also einfach alles einfach mal auf einen wirken lassen. Und, Malheureusement, pour le moment, nous ne pouvons que regarder les œuvres de Olga, qui semble pas être avec nous. So these are the works of Olga, and Claus suggests we simply have a look at them. And at the same time, we see the beauty of the gallery, if I may add this. On voit la beauté de la galerie qui est vraiment merveilleuse, je trouve. Voilà, un autre tableau de Olga. So now we have here two works of Eve, and what I'm going to do now is putting an audio. Eve is traveling, and she also can't join us, and she sends greeting to everybody. But what I am going to do is I will play an audio message which I have received from Eve, and yeah, this is the message and the explanation about her works. I will try to position a bit better that we can see both of them. Try to play Eve's audio message. Ça, c'est donc les tableaux de Eve, qui malheureusement ne peut pas être avec nous. Elle est en voyage, mais elle m'a donné un petit message, audio message, et j'irai maintenant vous faire part de ce audio message de Eve. Ce n'est pas une coïncidence que les mots cœur et cour sont proches l'un de l'autre en français. Ces deux images de la cour de notre maison à Ixelles et celle de l'Académie Rocca-Terbeek reflètent les lieux dans lesquels je me suis sentie à l'aise pendant notre séjour à Bruxelles. Elles ont tous les deux un côté sombre et un côté clair. Notre séjour ici va bientôt se terminer. Ces images, alors, elles sont aussi un petit hommage aux 5 ans passés ici. It is no coincidence that the words cour and cœur are similar in French. So these two cours or courtyards in our house in Ixelles and in the Rock Art Academy in Etterbeek are a reflection on the two places in which I felt at home during our 5 years in Brussels. Both have a dark and a light aspect. Taken together, they are intended to constitute a small homage to our time here, which will soon come to an end. Thank you very much, Eve, for this audio message which we have pre-recorded. Now, when I will continue further through the gallery, we will see some more works of Olga, something totally different. She's painting icons on wood, the traditional Russian style of icons. Since no one can really say something about it, I just will play some music while we are passing slowly these icons. Voilà, maintenant, on va encore avoir des œuvres de la part de Olga. Ça va maintenant être un style tout à fait différent. C'est des icônes qu'elle a peint et comme elle n'est pas là pour les commenter, je vous propose d'écouter un peu de musique pendant qu'on se promène devant les tableaux.
Ce n'est pas une... Oh, sorry, this was the wrong... Oh, before, and this is music from Pilou also. Pilou, thank you very much for contributing with this nice music, which really fits the spirit of the evening, I think. Ça, c'est de nouveau de la musique de l'artiste Pilou. Et ça, c'est vraiment très, très bien approprié pour notre visite à la galerie. So this was the part of Olga. Now I'm moving on. C'était donc la partie de Olga et maintenant on aura autre chose encore. Now I have to navigate my own naviguer un peu. So I'm very proud that I can show you just 3 works of my Color of Europe series. Ça c'est donc Claus avec 3 œuvres. Il est très content de ces 3 œuvres. Je crois que il s'agit des couleurs de l'Europe. Hein? The last years I was traveling a lot, mostly in Northern Europe and to Iceland. Il a fait des voyages l'année dernière vers l'Islande où il a pris beaucoup de photos. And besides taking normal photos, I realized that sometimes the colors really attracted me beside the details of a normal photography.
Et à part des choses normales d'une photo, il était très, très impressionné par les couleurs. So I created a series of this. Il a donc créé toute une série. All of them are abstract in a certain way. Ils sont tous abstraits à une certaine mesure. They are almost as like they come out of the camera. So there is not much post-processing. I developed a special technique to do this. Et ils sont sortis de son caméra, de son appareil photo. Il n'a vraiment pas dû faire beaucoup de choses. C'est le résultat direct de cette photo. And in the meantime, I think there's a collection of almost 30 photos in this style, and it gives a very partially a colorful view, sometimes also the lack of color, but the whole series, which started once as the series Colors of Scotland, now it became the Colors of Europe, and I hopefully will do also an exhibition just on this subject in a not too far future. En tout cas, entre-temps, c'est devenu toute une petite collection de 30 photos. Et d'abord, il voulait les appeler les couleurs de l'Écosse ou bien de l'Islande, mais maintenant, il s'appelle les couleurs de l'Europe. Et il aimerait bien en faire encore toute une exposition juste de ces tableaux, de cette collection. Yes, and this was the end of our little walkabout in the gallery. Et ça, c'est déjà la fin de notre tour dans la galerie. But you are really invited to open your own drink or your own bottle now, and to stay with us maybe a moment more and have a conversation, and just feel free to talk to the artists and ask questions. And I see we are a group where we can really have an intimate conversation now. Voilà, ça c'est déjà la fin de notre tour de la galerie. Et malheureusement, ce qui nous manque, c'est le petit verre de l'amitié. Malheureusement, on n'a pas ça. Mais si vous avez envie, vous pouvez encore parler aux artistes qui sont présents et peut-être dialoguer un peu si vous avez envie. Voilà. Yep. I'm having directly a question from the chat. LA is asking if we can go back to one piece of art we liked, and Rosa, she wants to go first. I think we can do this. Rosa, if you come and take the mic and ask where to go, then I will navigate there. I'm happy. Yes, please. Good evening. This is Rosa joining from Brussels. Rosa, qui est maintenant avec nous et qui aimerait bien retourner à un tableau spécial. Mais tout d'abord, je voudrais remercier, I would like to thank Claus for organizing this exhibition. And I would like to thank Anne-Marie for the beautifully elegant interpretation. Oh, no! Of course, all the artists that are very, very inspiring. And I loved every single piece of art.
but I was very, very drawn to the picture of the bluebells in the Forêt de Soigne. And if I heard correctly, this was one... Peut-être je peux juste faire la traduction. Pardon, excuse-moi. Rosa, j'irai juste faire la traduction. Alors, Rosa nous joint et elle est ravie d'être avec nous et elle était particulièrement impressionnée par le tableau à la forêt de la Soigne, de Soigne, avec ses fleurs sur le sol, voilà. Et elle aimerait bien ça, on pourrait donc y aller, voilà. I have a specific question. I heard, I'm sorry, I will put my video on for just a few seconds so I can say hello. Hi. Hello, hi. And I would like to know if this was, you said it was a picture of a series of pictures. And I would like to ask if this was several pictures that were stacked. Or was this just a picture of a series that you took? Maria, Maria, c'est une question adressée à toi. Elle aimerait bien savoir si tu as fait ça d'une photo seulement ou si tu as rassemblé plusieurs photos pour créer donc ce tableau. Oui, j'ai fait quelques photos, oui, et j'ai choisi les plus, comment ça se dit, les plus touchantes de couleurs, parce que j'aime bien les couleurs, oui, je suis d'origine latino-américaine, j'aime bien les couleurs fortes. C'est pour ça que la forêt, dans ces moments que c'est au début de printemps, c'est bleu complètement, mais j'ai ajouté un peu de fleurs dans la partie inférieure, de couleurs rose, rouge, jaune, pour avoir un contraste. Well, this is of course the result of several photos which I took, and I'm particularly happy about colors. I'm coming from South America, so I'm very, very enthusiastic about colors. And I can tell you that in spring, in early spring, the bottom of the forest really looks blue. It's really blue all over. But to create a contrast, I have put a little bit of pink and yellow here, some blossoms in pink and yellow here at the bottom side in the front of the picture. Thank you. Thank you very much, Rosa, for the question. Yeah, do we have some more questions from the audience? Est-ce qu'il y a d'autres questions de quelqu'un? It doesn't seem so, but as I said, I really would like to just everybody just stay with us a moment more. Maybe grab yourself a drink, and then we can cheers on our work we have done. And Claus propose maintenant qu'on reste encore un petit moment à la galerie et que tout le monde prend peut-être quelque chose à boire. Mais moi, j'étais seulement la traductrice maintenant, mais j'aimerais bien dire, j'aimerais bien exprimer toute mon admiration pour ce que Claus a créé pour nous ici. Pour moi, c'est vraiment un conte de fées. C'est quelque chose inimaginable de créer une galerie virtuelle. Je propose un toast à Claus. I propose a toast to Claus. Yes. I fully agree with you. Grab a drink. And hopefully one day we will have the opportunity of drinking in reality. Mm-hmm. Voilà.
On va maintenant. Moi aussi, je voudrais faire un brindis pour Claus parce qu'il a fait beaucoup d'efforts pour nous donner cette bonne opportunité à tous de que toutes les personnes à l'extérieur, presque dans le monde entier, nous voient, nous regardent. Oui. Merci beaucoup, Claus, mille fois. Merci, So, Claus. Ariel would also like to join and thank Claus from very, very cordially for all the efforts he has put in this. And now we can be seen by the whole world. You know, the people the world over can have a look at our gallery. So she is thanking Claus once again very cordially. Thank you very much for these kind words. I'm not sure if I'm now on screen. I will stop the screen sharing. So we are all, you see, I'm looking in all directions because I'm sitting for a bunch of screens here. I got myself a glass already. Yes, Claus. Congratulations. I hope you did. Yes, Claus. Maria Teresa. And Anna-Marie, I give you a second. Go and get yourself a glass. Unfortunately, I'm in a little office up. You know, I'm not in the apartment I'm in, but I will join you and express my enthusiasm to be with you all. I do hope that one, not too far in the future, we will have the opportunity of really having our glass again and drinking to each other, because it was really a fantastic success. I find this virtual vernissage. I was really so impressed, and I hope you were too. Okay, thank you also very much. So cheers and cheers. Paola, you are not. Yes. Cheers. What I suggest, I stop now the streaming to Facebook and to YouTube, and we can have maybe another chat just more or less. I think we still have a few guests, but this is good. But I stopped the streaming to the social media, and then we can have a little conversation more, and then Claus, you should also transmit our greetings to Olga, who all of a sudden was out somehow. Yes, we will, and it's a pity that all of a sudden she was switched off somehow. Ja, Olga hatte technische Probleme, and Olga had technical problems, so we convey our best wishes to her and regret that she couldn't be with us. On regrette que Olga ne pouvait pas être avec nous maintenant. Dommage. Pour la petite promenade. C'est dommage. Très dommage.